Assalamualaikum and good day everyone. So for this video kita akan tengok the last part untuk carboxylic acid, which is the chemical properties of the carboxylic acids. At the end of this lesson, you should be able to explain the chemical properties of neutralization with base, reaction with positive metal, group 1 dengan group 2 metal, reduction with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis, and then acyl chloride formation, anhydride formation, esterification, and also amide formation. And next kita akan tengok the reducing property of methanoic acid with KMnO4, acidified KMnO4, and Tollens reagent. Okay, so reaction of carboxylic acid, it involves donation of H+ from the OH group ataupun substitution of the OH group, or it can also be reduction with lithium aluminum hydride to form primary alcohol. Okay, so basically ini adalah dia punya summary of all the reaction yang ada dalam carboxylic acid. So kita akan tengok one by one. So kita akan tengok neutralization. So carboxylic acid, we know that it is an acid. So kalau acid react dengan base such as NaO ataupun KOH, dia akan give metal carboxylate salt. So you akan remove H2O, and oxygen ni akan buat bond later dengan sodium. So dia akan jadi this metal carboxylate salt, and the side product is water. Okay, so kalau kamu ada benzoic acid react dengan NaO, kamu akan dapat this sodium benzoate. Basically dekat part H ni kita akan remove and gantikan dengan Na. So kalau dia dalam bentuk salt begini, biasanya kita akan tulis O- Na+. Okay, and then the side product is water molecule. Alright, so next kita akan tengok reaction with electropositive metal. So electropositive metal ni mainly from the group 1 dengan group 2 metal. So kalau group 1 metal, contoh carboxylic acid react dengan metal daripada group 1, contohnya sodium. Okay, dia akan form this sodium carboxylate salt. Okay, kamu akan dapat Na+ di sini. Tapi kalau melibatkan group 2 metal, contoh dekat sini Ca, calcium, and kamu akan dapat your product sebab group 2 metal dia adalah Ca2+. Okay, so here di bahagian sini kamu akan ada 2 times 2, and this one dia akan jadi Ca2+. Okay, so itu untuk group 2 metal. Alright. Okay, so let's have a look at this example. So let's say you have carboxylic acid. Apa yang akan berubah? This part dia akan jadi K+O-. So macam ni lah produk kamu. And this case kamu akan just release H2 gas as the side product. So contoh kalau kamu react carboxylic acid dengan magnesium, since magnesium adalah group 2 metal, so bila kamu tulis dia punya, so since magnesium adalah group 2 metal, bila kita tulis produk kena tulis bracket dekat carboxylate ion ni, and dekat Mg tulis 2+. Okay, baru balance your equation ni, and the side product adalah H2. So remember, kalau group 1 tulis je macam biasa, kalau group 2, so group 2 magnesium, calcium, kita kena tulis begini. Alright, so next let's have a look at formation of acid chloride. So untuk formation of acid chloride, dia punya reaction is between carboxylic acid dengan SOCl2, PCl5, PCl3. Okay, so apa yang akan jadi? This part OH akan digantikan dengan Cl. Cl ni dapat daripada mana? Dapat from your reagent SOCl2, PCl5 dengan PCl3. And you
have already seen this reaction dengan these three. The side product untuk each reaction sama sahaja dengan before this yang kamu dah tengok dalam chapter hydroxy. Okay. So kalau guna SOCl2, ini akan ganti dengan Cl, and kamu punya byproduct adalah SO2 dengan HCl. Kalau react dengan PCl5, sini akan jadi Cl, acid chloride, and kamu punya side product ataupun byproduct adalah POCl3 and HCl. So kalau guna PCl3, your side product is H3PO3. Okay, so let's have a look at this example. Okay, basically you just gantikan dekat bahagian OH dengan Cl. The rest of your compound, there's no changes lah. Okay, hanya ada perubahan dekat bahagian OH sahaja. Kita akan gantikan OH with halogen. Alright, so next kita akan tengok formation of ester. Kita akan tengok reaction that involve substitution of OH juga. And this one, formation of ester, which is esterification. Kita dah pernah tengok this reaction dalam chapter alcohol ataupun hydroxy. So it is when you have carboxylic acid react dengan alcohol with the presence of H+ ion ataupun acid and undergo reflux, you can form ester. Okay, so basically dekat part sini you akan remove water molecule. Okay, and then this carbon akan terus straight away bond to OR from the alcohol. So kamu akan dapat ester. Alright, so these are the example. Let's say you have propanoic acid and then you have ethanol. So kamu akan remove. Okay, so ini akan jadi H2O lah. And then if propanoic acid react dengan ethanol, undergo reflux, you will get the product ethyl propanoate and the side product H2O because you remove water molecule. Next, kalau kita ada ethanoic acid, kita react with methanol. So sama juga you akan remove water molecule and this carbon akan straight away bond to OCH3 and kamu akan dapat methyl ethanoate. This is your ester. Alright, so next kita akan tengok reaction formation of acid and hydride. So this is a new thing for you. So acid and hydride, they are prepared from carboxylic acid. So dia boleh react with the same carboxylic acid ataupun different carboxylic acid. Okay, so sama je dia punya konsep. Basically you just remove H2O. Kamu remove this water molecule and carbon ni dia akan straight away bond to this oxygen. So kamu akan dapat bond baru. Okay, so basically you just remove the water molecule. Okay, yang mana-mana je lah sebab both adalah carboxylic acid. So you akan form new bond between carbon and oxygen. Ini akan di-release sebagai water molecule. So this is your anhydride. Okay, and mesti ada P2O5 which is phosphorus pentoxide and heat. Okay, let's have a look at the example. So let's say you have these two carboxylic acid. Okay, tapi ni jenis yang berbeza lah. Kalau jenis yang berbeza, sama je konsep dia. You just remove the water molecule. And then you akan dapat CO bond to this carbon. Okay, so kamu akan dapat this anhydride and you release water molecule. Okay, dengan syarat dia mesti carboxylic acid react with another carboxylic acid. So boleh yang sama jenis, same type of carboxylic acid ataupun different type of carboxylic acid. Alright, so this one you have. So sama jugalah sini kita akan remove water molecule. Okay, kita akan remove water molecule and you akan form bond between this oxygen dengan
carbon. Sini. Alright, now kita tengok. Okay, ada lagi satu cara untuk form acid anhydride. Tapi in this case, kita react carboxylic acid dengan acyl chloride. So, acyl chloride ni apa? Acyl chloride ni adalah derivative daripada carboxylic acid. So, basically dekat bahagian OH tu, kita ada Cl. And kita pernah jumpa juga this acid chloride. Acyl chloride ni dalam chapter benzene. Okay, bila kita buat Friedel-Crafts acylation. Okay, so for this reaction, kamu reactkan carboxylic acid dengan acyl chloride. Kita tak remove water, kita remove HCl. Okay, so you akan form anhydride. So basically carbon. So basically carbon akan buat bond dengan oxygen and dia punya reagent mesti with pyridine. Okay, dia mesti react carboxylic acid react with acyl chloride in the presence of pyridine, bukan P2O5. Okay, and let's have a look at this example. Sama juga kita akan release HCl as the byproduct and dia mesti react in pyridine. Okay, so ini kamu punya acyl chloride. And this is your carboxylic acid. React them two, kamu akan form this anhydride. Okay, so let's have a look at the formation of amide. Okay, so this reaction they involve substitution of OH. Maksudnya kita gantikan bahagian OH ni dengan something. So kalau kita react dengan untuk form amide, kita akan reactkan dia dengan ammonia ataupun amine untuk form amide. So kalau kita react dengan NH3 which is ammonia, kita akan form primary amide sebab this part akan keluar and kamu akan form bond with NH2 and you akan release side product dia water. So this is primary amide. So kalau kamu react with primary amine, okay, maksudnya NH ada satu alkyl group, ini adalah primary amine. So kamu akan form secondary amide. Okay, so basically amide is this part. Okay, so tengok dia bond kepada satu alkyl, means dia adalah primary amide. So kalau bond kepada dua alkyl group, so it is secondary amide. So kalaulah it is bond to 1, 2, 3, you have NR. Okay, 1, 2, 3. So this is tertiary amide. Okay, let's have a look at the example. So ini kamu ada this carboxylic acid and then react dengan ammonia. So kamu akan form primary amide. Okay, basically dekat sini kita akan remove water molecule. Okay, kamu akan remove water molecule and you akan form primary amide. Next, kita ada this benzoic acid. Okay, sama juga kita akan remove water molecule and you akan form primary amide. And you akan release the side product H2O. Okay, next example. Let's say kalau kita ada ini primary. So ini adalah your primary amine. Okay, so this is your NH2. You have one alkyl group one side. So ini dia akan form secondary amide. Why? Because you akan releasekan water molecule di bahagian tengah and this akan bond straight away dengan nitrogen CN ni. Okay, so this is your product. Yang bahagian lain kamu tak ubah. So you just remove water molecule and you buat bond dengan carbon and nitrogen. Mesti carbon yang carbonyl carbon. Next, kita tengok kalau kita ada reaction dengan secondary amine. So, secondary amine, you have this nitrogen bond to 1, 2 alkyl group. So, ini secondary amine
you akan form tertiary amide. So how? Kita akan release water molecule. Okay, sama jugalah dengan reaction before this. C double bond O, dia akan buat bond dengan this nitrogen. So you akan dapat your tertiary amide. So tertiary amide, 1 alkyl, 2 alkyl, 3 alkyl tertiary amide. Now kita akan tengok reduction with lithium aluminium hydride. So reduction of carboxylic acid, dia boleh form primary alcohol. So by using lithium aluminium hydride and then followed by hydrolysis, dia mesti stepwise. Okay, step 1, step 2. So dia akan loss oxygen and gain 2 hydrogen. So remember, any reduction, loss of oxygen and gain of 2 hydrogen. So dekat this carbon, dia akan loss oxygen, and this carbon dia akan buat bond dengan hydrogen. So dapatlah your primary alcohol, and mesti dalam stepwise, followed by lithium aluminium hydride, followed by hydrolysis. Let's have a look at this example. So kalau kamu ada ethanoic acid, undergo reduction with lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, kamu akan dapat this C double bond O akan dapat H. You lost one oxygen, and then you akan gain 2 hydrogen. Okay, so sama jugalah for this carboxylic acid. Okay, dia akan buang oxygen and you akan gain 2 hydrogen. So you akan dapat your primary alcohol. So let's have a look at reducing properties of methanoic acid. So untuk methanoic acid, it is the first member of carboxylic acid homologous series. Okay, so it contains carboxyl and carbonyl functional group. Therefore, it will show carboxylic acid and aldehyde punya properties. Okay, sebab dia ada. So ini adalah your methanoic acid. This part, okay, dia adalah carbonyl group, and this part dia adalah carboxyl group. Okay, so untuk methanoic acid, dia akan show reducing properties in reaction with hot acidified KMnO4 ataupun acidified K2Cr2O7 with heat ataupun Tollens reagent. Okay, so untuk all these 3 reagent, dia akan bagi product. So the product is, you akan form CO2 H2O dengan, kalau guna KMnO4, acidified KMnO4 with heat, kamu akan dapat MnO2 precipitate, brown precipitate. So kalau react dengan potassium dichromate, K2Cr2O7, acidified potassium dichromate with heat, kamu akan dapat CO2 H2O and also Cr3+, which akan turns the solution green. And untuk Tollens reagent pula, kalau methanoic acid kamu react dengan your Tollens reagent, okay, kamu akan dapat CO2 and H2O with silver mirror form. Okay, so that's all untuk chemical properties for carboxylic acid.